Here we are in Liberdade, one of the most famous districts in São Paulo. This is the Oriental area in Brazil. In my quest to find the Japanese influence on Brazil, I'm with Marissa, a Nikkei. That's someone of Japanese origin who lives elsewhere. Liberdade retains its Japanese character. By the 1930s, some 2,000 Japanese had settled in the city. In these streets, nearly every building was then a Japanese home or business. Not far away from the busy streets, we find a deserted park, and in it, a memorial to a pioneer. Shuhei Utseka arrived with the first Japanese migrants in 1908 and later helped to set up settlements in what was then little more than jungle. Still in Liberdade, we learn more. From Ligia, the director of this museum. O Museu da Imigração Japonesa, ele existe para contar a história dos japoneses aqui no Brasil, desde a chegada dos primeiros imigrantes até os dias de hoje. Quando eu tinha 4 para 5 anos, eles passam a viver uma vida de agricultura independente, mas tiveram que construir suas casas e iniciar a vida numa selva como esse, cheia de animais que eles nunca tinham visto, né? Mas essa natureza, então, derrubando mata virgem, construíram essas cabanas e começaram a vida inicial, né? Eles tentaram fazer uma casa muito mais próximo da vida deles do Japão. Então, no Japão existem casas do interior do Japão que a parte, assim, principalmente de cozinha, né, o dormitório, é parecido com esse. So this house reminds me when I was a child. When we used to go to the countryside, many people used to live in houses like this. And when I was about 8 to 9 years old, then my grandparents built a brick house, which was something fantastic, beautiful. Então, esse legado é importante para todos lembrarem que o início não foi nada fácil para ninguém, né? Houve muita luta, muita resiliência, né? Todos aguentaram firme várias dificuldades. Você sabe Vou que mostrar, me então, lembrou a história. Então essa é a importância do museu e a cabana é um símbolo dessa história da imigração. Isso, a gente fazia tudo. E era impressionante porque tinha crianças de 5. The museum has an interactive section, so Marissa learns more about our own family history. That's my father. It's surprising. He left Japan on his 12th birthday. Next, she searches for her mother. She arrived in December the 30th, 1929. They came with the Buenos Aires Maru. My grandfather, my grandmother, my mother's sister, my mother. Marissa's mother and father were two of more than 200,000 Japanese who made this long boat journey to Brazil. We meet another, Professor Uhara. Como o mundo estava passando dificuldade após a crise de 29 dos americanos e do mundo,
E o mundo todo teve dificuldade, e o Japão também. Então, desses 8 irmãos, na verdade, 6 viemos para o Brasil. Fomos até Ribeirão Preto. De lá, de ônibus, fomos para numa fazenda de café das famílias Junqueira. Essa gruta E deveria ficar lá uns 2 anos. Ficar junto com a família da minha tia e trabalhar na fazenda de café. Like the very first migrants, Professor Uhara's family came to work in coffee plantations. By the 19th century, Brazil produced half the world's coffee. They are cleaning the coffee field. You can see even children working. Sao Paulo state subsidized the first migrants, but only for family groups. Coffee is still grown in the city at a botanical institute, and we meet one of the staff, who is a Nikkei. A parte do meu pai realmente veio para a parte agrícola. Eles acabaram se estabelecendo até hoje, são cafeicultores no interior de Minas. Mas assim, eles vieram para cá realmente assim, como uma oferta de uma vida melhor. Então eles passaram por toda a dificuldade da linguagem, né, da língua, da alimentação, chegaram aqui. About 25 kilometers from the city centre is Cochia. We meet Gustavo, who has studied Nikkei settlement there. A origem dos imigrantes japoneses vindo de Kochi, né, que é uma província japonesa, ela foi central. Um dos principais líderes, né, o Kenkichi Momoto, ele era nascido na província de Kochi. O próprio Kenkichi Momoto voltou para Kochi, né, no final aí dos anos 20. E a partir desse intercâmbio, né, e do desenvolvimento de algumas técnicas agrícolas, que Cotia passou também a se desenvolver. Essas técnicas foram implementadas aqui no Brasil, né, em Cotia, onde eles estavam estabelecidos, e ajudaram a desenvolver a produção, inclusive, de batatas, né, que foi o principal produto que a cooperativa de Cotia. In 1928, Marissa's father arrived in Cochia, later helping to work on the family farm. Many Nikkei became farmers on the outskirts of Sao Paulo city. It's about an hour's drive to visit some of Marissa's relatives who still live here. Here we are in Bragança Paulista. I came to see my aunt who had a stroke and is in bed now. It's very emotional to see her after such a long time. E daí foi lá, porque ele foi quando ele estava. After catching up with family news, we see some of their land. Was my mother's brother, and he was a farmer, and so he bought this area and he started raising cattle here. Through hard work and careful investment, Marissa's uncle was able to purchase more land than we could see. Although most migrants went to Sao Paulo, with its huge demand for agricultural labour, some went north. When I was a child, I used to hear about tomiyasu, that Japanese came here and planted pepper, black pepper, and they were successful. But success in this remote region took time. We meet Mr. Yamada, the last survivor
were the very first group to settle here. Né? A senhora sabe, né? Sei, Pois sei. bem, Aham. eu vim com 2 anos de idade, em 1929, chegamos aqui em Tomé Azul, no tempo era Cará. Chegamos aqui no dia 22 de setembro de 29, com meus pais. Certo. Nós éramos apenas 4 pessoas, pai e mãe, e uma irmã e eu. Em 88 anos foi muita dificuldade, muita alegria, muita tristeza para alcançar. Então, logo no início do trabalho aqui, realmente a gente sofremos bastante, principalmente com a doença. Malária era demais. And we meet Dr. Homer, who has studied Japanese migration in the Amazon area. Então, a minha família foram imigrantes que vieram exatamente, quer dizer, que nós tivemos 2 núcleos de entrada de imigrantes japoneses na Amazônia, né? Cidade que rendia muito pouco, assim, né? Então, quer dizer, os japoneses, então, dizer que naquela época tinha uma escassez de mão de obra muito grande, né? E com a guerra, então, também desmantelou esse modelo japonês que tinha lá em Parintins, né? E muitos japoneses, assim, que a liderança, assim, foram considerados, nós chamava quinta coluna, né? E meu pai ficou também 6 meses preso, né? And at this cultural association, we learn more about how Japanese colonies came to the Amazon. Japanese, German, and Italians resident in Pará were in the concentration camp. To study with this book when I was a child in the Japanese school. The legend says that if you make 1,000 of them, your dream will come true. Back in 1940s Sao Paulo, Marissa's parents were hoping to make their dreams come true and were raising a family. I was born on this street, and probably I used to live in one of these houses. And my parents moved here from the countryside because they thought life in the city would be better. We are in Pinheiros, and this is where I grew up. I spent all my childhood in this area, and this is where I used to live. And now it is a Japanese sector called Seicho no Ie. I used to live down there and come to this Japanese school. The school was up here. And after Japanese school in the morning, Marissa came here. This is Alfredo Bresser, the school where I used to come in the afternoon, where I had learned everything in Portuguese. For Japanese communities, education was always important, but not always easy. Aí no ano seguinte, já com 10 anos, eu recomecei. Andava 4 quilômetros no meio do mato e às vezes pasto de criação de bezerro. Então eu tinha que atravessar o pasto com bambu comprido. Sim, para espantar as vacas. Então o esforço de toda a família japonesa é botar o filho na escola. E para mim também não foi fácil, por exemplo. Então aí hoje você encontra aqui que é advogado, médico, engenheiro, qualquer profissão liberal, aí você encontra descendentes japoneses aí, sabe? Então o que está acontecendo hoje, que é o desaparecimento dos Nisseis aqui tanto. Porque a gente fica falando, nós comemoramos 100 anos de imigração em 2008, né? Então, essa é uma fase nova que os pioneiros imigrantes investem na formação da segunda geração aqui no Brasil. Para eles terem uma vida melhor, né, do que eles estavam vivendo, os japoneses acharam que o importante é ter uma educação superior. Second generation Nikkei like Marissa made good use of university education. Today we are at Catholic University of São Paulo. This is the university where I studied
language and literature in the 60s. At that time, the first generation of Nikkei born in Brazil, the Nisseis, started studying. So a big number of students, even in this university, were Japanese origin. As the Japanese people emphasize education, many of the students came from the countryside. But it was a time of political tension. When I was a student, it was during the dictatorship. So in this courtyard, for example, we had many students meeting to discuss about the Brazilian situation. And sometimes we had to run away because the police arrived here. Some Nikkei joined the armed struggle. Some of our colleagues, they were even imprisoned. And when I met them many years later, they had even physical and mental problems, unfortunately. Another way Marissa's family sought to integrate was through religion. One of the aspects that my parents believed that we would integrate in the society better was to be Catholic. So that's why we used to come to this church, which is over there. I had my first communion and I used to come every Sunday in this church. Yeah, this is called the Potato Square or Largo da Batata. Potato was an important product among the Japanese farmers. Many of them planted a potato, and my father was a potato seller. This square was once the headquarters of the Cochia Co-op, once the largest cooperative in South America. Olha, a Cooperativa Agrícola de Cotia, ela foi criada justamente por pequenos proprietários que, na verdade, não tinham condições de se manter como autonomamente. Então começaram a trabalhar juntos, não é? Numa cooperativa que basicamente, não é, recolhia a produção desses pequenos proprietários, não é? E vinha para a cidade de São Paulo comercializar esses produtos. Quer dizer, o primeiro deles foi a batata, não é? E tanto que aqui na cidade de São Paulo tem um Largo da Batata, que era justamente o local onde primeiro as carroças e mais tarde os caminhões da cooperativa de Cotia levavam as batatas para serem distribuídas aqui na cidade de São Paulo. Later, the co-op would have great influence. Que a partir dos anos 50, uma nova geração de gestores, né, presidentes, diretores, passa a trabalhar na empresa. Eles são filhos de imigrantes, eles já são nascidos no Brasil, eles falam português, eles conhecem a cultura brasileira e passa também a construir uma nova narrativa sobre a imigração japonesa no Brasil. A Cooperativa de Cotia também ganhou uma dimensão nacional, ela passou a atuar no Brasil inteiro, ela se expandiu. Ela se beneficiou da mudança da legislação cooperativista no Brasil e se tornou realmente uma grande empresa. Though a senior manager would become the first Nikkei cabinet minister in Brazil, the cooperative's success did not last. Que ao final do regime militar, a Cooperativa de Cotia também passou a ter problemas financeiros, né? Basicamente porque ela não podia mais contar com o apoio governamental. Many Japanese farmers made use of co-ops. In North Brazil, we meet the director of one that is still operating. Exatamente, isso aí virou uma referência aqui no norte, principalmente aqui na Amazônia, né? E virou uma referência hoje
hoje é muito bem tratado pelo governo do estado, né? Politicamente hoje é muito bem, a gente é convidado para estar discutindo, reunindo, levando, né, essa consciência ambiental, né? Que a gente trabalhamos com agroflorestal, né? And we are shown round this thriving business. Eu tenho certeza que a canta hoje para o município ela é muito importante. Certo. Muito importante que ela gera, tanto que eu tinha, vocês podem pedir para uma pessoa ali, tem uma imagem de de 4 bocas, né? No caso aqui, Certo. como era antes. Era a canta, esse prédio, o prédio central esse de 3 andares e o depósito de madeira, e o restante, toda essa área aqui em volta era a pimenta do reino. Ela tá limpa agora. Out of town is the cooperative's factory, where the manager gives us a guided tour. This storage room is the coldest place in Pará. After experiencing the cold storage, we discover that Camta has many links with Japan. This is a perfume called Tomesu. It was made by a Japanese singer. He came here and he said that it reminds the smell of this area. Sim, aqui em Tomesu, né, a gente recebe muitos japoneses do Japão. Eles falam assim, eles até espantam, né? Fica espantado, ele fala, poxa, nem existe mais esse Japão lá no Japão, e existe aqui no Brasil. Por quê? Os japoneses vieram há 80 anos para cá, né? Mais novo que está aqui no Brasil, deve ser uns 50 anos atrás ele veio para cá. Então, a cultura de 50 anos atrás ainda está do mesmo jeito. Yeah, this is a huge factory and it's growing a lot. It's incredible what they are achieving. Japanese migrants helped to make an important contribution to Brazilian agriculture. Here we see one of the best examples. Cupuaçu, açaí. Açaí. Qual que é o açaí? Esse aqui. Botar para vocês provarem. You can see many different fruit trees and the pepper tree planted in a sustainable way. Everything is reused, and they are here today. Many students from Japan, from Tokyo University. But also we are Japanese, so we are very curious. How do they settle down in Brazil? Tomeaçu ainda é enraizado muito forte ainda essa parte da cultura dos antigos, né? Certo. Tanto que vem gente do Japão, olha aqui, chega assim, ainda vocês fazem isso? Yeah, it was amazing to see that this cooperative is so important for this town. While all the rest of the Brazil is struggling, very pessimistic, the people who work here are very optimistic because they see that this is the future. But Japanese settled in other parts of Brazil. On the seafront at Fortaleza, this Japanese garden tells the story of the city's first Nikkei, who arrived in 1923. Chisaku Fujita's experience was typical. His property was looted in 1942 because of his origin, but he lived to the age of 90, and his children included 2 dentists, a doctor, an engineer, and a teacher. We go in search
of another community we've heard about. We are in Bonito, 136 kilometers inland Recife, to check out a Japanese community. In the late 1950s, Japanese migrants were encouraged to settle in this remote area. Here is a farm owned by a Japanese, and he grows everything here you can imagine. We meet the family. Chegou a primeira, foi em 1958. A segunda foi a gente, foi 1961. A gente chegou aqui. Que nós fomos de barco, né? Aí minha mãe veio, aí viu a casa, né? Aí não tinha energia, não tinha conforto nenhum, né? Nem energia, nada, né? Era tudo chão também, piso tudo de barro. Minha mãe chegou aqui, ela começou a chorar, né? Não esperava, né? Do Japão pra cá. Frango de corte. Mas no começo eram verduras, aí depois de verdura não dava, começaram flores, rosas, né? A gente plantava muitas rosas aqui. Eventually, these families found success, though the future is not so sure. One of the curiosities is that most of these farms are run by old people. Their children are back in Japan. And that's where we head next, to better understand the source of this unique migration. At this museum, we learn about 150 years of migration. Actually, after the Panama Canal. From this crowded country to many places, including Brazil. Around 25,000 people, including Marissa's parents, left Shikoku Island. We travel across the island, arriving at Kochi. A modern city with one of the few castles that have survived from feudal Japan. From the very start of Japanese migration to Brazil in 1908, this area sent migrants. Nearby is Tosa, where the local tourist office is helping us. We are in Tosa City, where my parents came from. And this is Shoko Masui, and she's been very helpful. So about 1,400 people moved from Tosa City because the life here was really bad. So they had to move to Brazil and then make their living. We're taken to the coastal village of Nikkei and to the family home of the Maritas. Marissa's father lived here until he left for Brazil just before his 12th birthday. This is my grandfather, and in the middle my grandmother, and this is my uncle. After paying respects, it's time to catch up with family news. My father's sister, and she's also my father's sister. These two are my father's parents, my grandparents. Why? We have that too. That's very famous. That's the symbol of Wales. Also in Nikkei is the home of Mr. Morisawa, Marissa's cousin and our kind host.
Like many generations before him, he has stayed working the land, now running this strawberry farm. Still in Tosa, we go to Narukawa. Now we are in Narukawa. My grandmother, my mother's mother, used to live up on that hill where there are those white houses. Where we meet Mr. Katayama. This is the first time Marissa has met him. But he invites us in to see some family photos. それからこちらがカヤと言います。夫婦です。ほんで、His grandparents and Marissa's great-grandparents. それで私の親父、父親がこれです。この若さで亡くなっています。While Marissa's mother made a new life far away, Mr. Katayama's father was a soldier in the Imperial Japanese Army and never returned from China. Mr. Katayama remained in this village, becoming headmaster at the local school. I didn't know that my grandfather was the oldest son of his family, which is very unusual to immigrate. Usually it's the second or third son who immigrate or who go abroad. We learn more about this place that Marissa's parents left as children nearly 90 years ago. Like much of Japan's heavily populated coastal areas, Nikkei has been intensively cultivated, and until recently completed infrastructure was subject to regular flooding, a further incentive to move away. At Tosa Library, staff produce several boxes of documents. This is my father's name. About the city's links with Brazil and with Sao Paulo. He was my doctor when I was a child. Yeah. So, and he lived in Pinheiros. He had his office in Teodoro Sampaio. Where my father was born. He was born over there, and my mom was born over there. 彼女のお父さんもここで子供の頃はよく遊んだと思います。泳いだり走ったり。This visit to Kochi was very interesting because I got to know a lot about my family background, my mother's side and my father's side. We leave taking the same route as many thousands of migrants who travelled across the island of Shikoku. And arrived at the port of Kobe. Those who left from 1928 stayed at this emigrant centre before leaving. My mother and her family stayed here before going to Brazil. And through the exhibition here, we could have an idea of what kind of life they had during the trip and also in Brazil. This building was built as if it were a boat, a ship, so that they can start getting used to it from here. Each person could carry 45 kilos
of baggage, but if they wanted to carry more, they had to pay extra. And exceptionally today we met many Brazilians preparing some Brazilian food. And also, if you need any document, you can come to this place and they will help you. Then we followed a path to the dock, the route followed by many people from Kochi and elsewhere as they left Japan. Kobe is now a thriving city and port, but in the park near the dock, it remembers those who left for other places in the world. Yeah, it seems that the children enjoyed the ship trip, and mainly when the sea was rough, the old people, the grown-ups, I mean, would be sick, and the children would be enjoying the trip. After a 6-week voyage halfway round the world, many Nikkei arrived here, at this building, which is now a museum. All the immigrants that came to São Paulo passed through this house. They stayed here for a while, and then they were sent to different farms all over São Paulo. They must have been shocked with the food, which was completely different from what they used to have. For nearly 200,000 Nikkei who arrived before 1940, there will soon be change. Que dividiu a história mesmo em antes da guerra e depois da guerra. Isso porque ele, principalmente antes da guerra, 90% dos imigrantes pretendiam voltar ao Japão. Na guerra, depois da guerra, então eles viram que o Japão está devastado, né? Com muitos problemas, então todos decidiram permanecer aqui no Japão. Essa é uma fase nova que os pioneiros imigrantes investem na formação da segunda geração aqui no Brasil. There were also tensions within the Nikkei community. A comunidade japonesa que estava aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, ela se dividiu politicamente entre aqueles que acreditavam na derrota japonesa e aqueles que não acreditavam. Which continued into the 1950s. Nos anos 50, e aí é uma história muito interessante, havia ainda grupos nacionalistas de característica paramilitar que queriam voltar para o Japão. Um grupo, uma sociedade, né, composta aí por mais ou menos 300 imigrantes japoneses, passou a fazer manifestações no centro da cidade, reivindicando o direito de voltar para o Japão. Então eles fizeram passeatas e também foram lá reivindicar esse direito de retorno no consulado do Japão. O cônsul se recusou a receber, né, essa demanda desses imigrantes e eles então entraram em conflito, depredaram o consulado e foram presos. Cerca de 300 imigrantes japoneses foram presos, foram levados, né, para um campo de internamento provisoriamente. But others were looking for ways to integrate. Here we are at the Japanese pavilion in São Paulo. This Japanese pavilion was given to the Japanese Brazilian community in the 4th centenary of the São Paulo city. And after 60 years, the pavilion continues to celebrate Japanese traditions. Mas aí
numa viagem que eu fiz para o Japão, né? Cheguei a ver na TV, né? O shamisen, aí me interessou, né? Só que no caso eu encontrei o shamisen aqui no Brasil. Criada pelos meus avós, na verdade, né? Então eu tenho mais, tendi mais aí pro lado japonês, né? Meu pai é Issei, né? Então não tem mais japonês em casa. Minha mãe também ficou mais pro Nihon, né? Do que pro Brasil. Né? Aí minha batinha tocava, né? Quando era jovem. Então, sua avó tocava, minha batinha tocava. Só que aí, num evento aí eu descobri o grupo, né? I loved the concert. It was very interesting because it was a mixture of traditional songs and modern songs. And some of the songs I heard or I listened when I was a child because my mom used to listen to a Japanese radio program where they had music, news about the community. And music is not the only tradition kept alive today. We are here to talk about Japanese Brazilian literature. Essa associação foi fundada em 1966, voltado para preservar e divulgar a literatura nipo-brasileira. Naquela época, então, 1966, 1970, no Brasil ainda tinha muitos japoneses que tinham interesse na área de literatura. Bom, meu pai foi praticante de haiku e foi discípulo de Nenpuku Sato. Nenpuku Sato foi um grande incentivador do haiku no Brasil e um dos maiores mestres fora do Japão. É a revista da Nikkei Bungaku, chama Brasil Nikkei Bungaku. É uma revista bilíngue, a revista publicada quadrimestralmente. E nessa parte aqui em português, aqui tem o selo de 50 anos do ano passado, né? E desse lado em língua japonesa. Visiting the Japanese pavilion again. It's 70 years since it opened, and we find another celebration of Japanese culture. Today we have an exhibition of a haiga. Haiga is a conjunction of a picture and a haiku, a poem. The haikus are from the minister. And this minister was the first Nikkei appointed to one of Brazil's supreme courts. And we learn how Japanese culture thrives in the north of Brazil. Que até 2 anos atrás eu estava comandando aqui, né, que como secretário-geral, que fundou em 1958, na época que depois da Segunda Guerra Mundial começou a imigração para japoneses para a região amazônica. Então, esse imigrante espalhou para toda a área de região amazônica. Então, o objetivo da atividade daqui também, agora principalmente, é difusão de cultura japonesa e como Tem aula de japonês. Aula de japonesa. Que mais? Tem de ikebana. Dança tem? Dança também, dança. E tambor. Tambor. E koto, harpa japonesa. And at the Japanese Museum, we talk about the importance of language and of culture. Porque era importante que dominasse o português bem para poder ir bem na faculdade, poder passar nas universidades. E que então aí teve uma divisão entre aqueles que estudavam japonês e os que depois não estudaram mais. Tem esses problemas de transmissão de língua
né? E também, então, através da língua viria a cultura japonesa, né? Que acabaram distanciando um pouquinho. Então, essa entidade, o tema que ele tem hoje, eu acho que assim, é transmitir ainda a cultura japonesa de uma forma assim, o mais correta possível. Today, there are around 1.5 million Nikkei in Brazil. They and the migrants that came before them have helped to shape this society, not least by changing agricultural practices. But they too have been influenced. Qualquer imigrante, não importa a origem, não é? Ele coloca o pé fora do seu país e no momento em que ele tem contato com uma outra cultura, com uma outra sociedade, com uma outra realidade, ele deixa de ser aquilo que ele era antes de partir do seu país de origem. The Nikkeis we meet help us to understand how two very different cultures have been brought together through a remarkable migration. De primeira vez para o Japão, porque quando a gente vive aqui, o pessoal chama japonês, né? A gente pensa assim, pô, eu sou mais japonês do que brasileiro. Mas quando eu fui primeira vez para o Japão, eu pensei assim, pô, eu vou agora conhecer a minha terra, né? Aí senti que eu não tenho nada a ver com japonês. Aí a primeira vez que eu senti, não, eu sou brasileiro. Eu realmente não sou japonês. Eu me considerava muito brasileira, mas ultimamente eu tenho visto muito meu lado mais oriental. Vivi muito na colônia, perto da colônia, e fiquei no internato japonês, inclusive, né? Mas, com o tempo, entrando na faculdade, deixei esse lado japonês, né? Eu me considero assim meio a meio, porque eu sou brasileiro, mas perante os brasileiros eu sou japonês. E perante os japoneses eu sou brasileiro. Returning to the Immigration Museum, we find an exhibition where two Japanese artists use shadows and light as contrasting elements, as a metaphor for the two cultures that come together. The Japanese culture in Brazil integrating and becoming something new. And at the museum we also have the chance to imagine what it was like for the migrants to arrive here. We have a taste of how people came here, the immigrants from Santos to here. It must have been a very long trip at that time. This journey in today's Sao Paulo aims to recreate the 1920s. My parents came in at about this time when this train was built. Bad feeling because, going back to the past and seeing all our ancestors, our families, and see how their lives were.